And I want to apologize on behalf of my people of Ruiru Warera to the Reverend Atia of Methodist Church. Kanisa iko imekubali ile kitu iende ifunzwe pale, but they forced their way. Waliacha kanisa ikiona ni mimi mbaya, ikiona ni mimi nilikuwa nimewatuma pale. But I want to clear this here that I was not the one ambaye alikuwa ameplan ile event, si mimi. Kwa hivyo I apologize to the reverend, kwa wazee wa kanisa na even waumini wa ile kanisa ya Methodist Tutwa ambaye reverend wenu alitukano na kuonyesha madharau ambayo haina maana. Kwa hivyo this is BBI is for us all. Ipite isipite, maisha itaendelea. Let's embrace brotherhood more than BBI, because Kalembe has a different opinion that he is not supporting BBI. You think he is your enemy, or you think he is the enemy of the draft? No, we are here to agree to disagree, because leo mimi nikisema no, I'm not enemy of the government, because now in my life I've never seen kwa mashambani kwa sasa sisi tunajua ni watu ambao wako na peace, a lot of peace, kuona so many policemen ambao walikuwa wamemwagwa huko kwa sababu ya ile ruma watu walikuwa wamepewa, ama yule ambaye alikuwa amepeana very bad rumor ati BBI team is going to be distracted. Mimi naweza kusema hivi, jina ya mtu, kujenga jina mzuri, it takes a lot of time. Na mimi Ruiru Warera I've taken 20 years or 30 years or 15 years kujenga jina yangu mzuri, ambayo hiyo jina yangu ndio mimi hata leo unaona zile kazi ambazo nimefanya mzuri Ruiru Warera na kulia hiyo jina mzuri. Sijawahi fuatwa I'm inciting people, sijawahi fuatwa ati ya kwamba mimi nataka watu wapigane. Siwezi kupiganisha ndugu zangu, mama zangu ama baba zangu ambao those are the only people who gives me votes. So I cannot try even to do something bad. So for those people I want to send this message to those people who misled the team, ama security team, that Kalembe, because he is the area MCS and he is not supporting BBI, he might, in quote, he might bring or he might incite people. That is wrong. I'm not known by that direction. I normally embrace the dialogue. Now, not an easy dialogue, where that you will convince my people and you convince me so that I will come to your side. We normally work for the one government, one people, for the benefits of prosperity of this country. So what I would like to urge those people who may think that because Kalembe is not supporting BBI, he is the enemy of the people, that is wrong. Because if you come even in the assembly, you will get those people who are opposing and those people who are supporting. That is why every now and then you see the speaker putting a question for those who are saying A and for those who are saying me. This is a country where we respect the others' opinion, na tutaendelea kurespect. Hata ikishinda bando wewe ikiendelea kukuongoza, hata mimi itaniongoza. We are not going to leave this country. We are not going to have any other place. So we cannot ban our beautiful country because of BBI. Mimi asubuhi mimi nimeenda shughuli zangu, mimi naitwa nimefanya atinachochea wananchi waweze kuleta vurugu katika. Nimeona hakuna vurugu imetendeka, nimeona watu wametoa maoni yao in a very open and democratic way, na hiyo ndio siasa. So isikuwe kwamba Murayo kwa sababu amechukua position fulani ama msimamo fulani ati sasa akue intimidated, kwa sababu hii inaua demokrasia ambayo katiba ambayo tuko naye siku ya leo inarinda. Na wale walitupigania ili tuwe na ule political rights ama freedom ambao unaweza simama
unapeana maoni yako bila uoga. Na hii tukirudishwa hizo enzi, basi hata mwananchi kama mimi kiongozi niingie uoga, mwananchi kweli anatoa maoni yake. So hiyo ndio naomba, we want a peaceful coexistence katika hii transition ya BBI.